teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ammalia. Kali ini saya akan membagikan cara membuat bros seperti ini ya. Ini dari manik-manik akrilik ya, saya padukan dengan kristal ceko. Ya, kali ini saya akan buat dengan warna yang berbeda. Yang ini merah ya, ini manik-manik akrilik. Nanti saya juga akan buat yang berwarna-warni seperti ini. Kemudian yang saya butuhkan selain itu adalah ini manik-manik bulat seperti ini ya, dan saya juga akan butuh charm ya, pakai charm seperti ini atau bisa juga menggunakan charm yang lain ya. Lalu yang penting adalah nanti kita akan butuhkan ini adalah bentuk sarangan, peniti sarangan seperti ini yang nanti kita akan gunakan. Kemudian eye pin ya, kemudian juga paku tepin seperti ini ya. Nanti kita bisa tambahkan ornamen-ornamen lain yang ada topi seperti ini juga bisa dipakai, atau ya itu juga bisa gunakan beberapa manik yang lain. Kemudian alatnya kita pakai seperti biasa, tang putar, kemudian tang potong, tang jepit seperti ini ya. Terakhir adalah benang nilon seperti ini juga kita butuhkan.
take so much